Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. Learn to speak by practicing since practice makes you perfect. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුහුණු වීමෙන්. හේතුව පුහුණුව ඔයාව සම්පූර්ණ කරනවා. එහෙමනම් ඒ සඳහා ඔයාට මෙන්න මේ වාක්‍ය නියත වශයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න, හොඳින් නරඹන්න. Number 1. It's not raining anymore. Let's go. It's not raining anymore. Let's go. තව දුරටත් වහින්නේ නැහැ. අපි යමු. It's not raining anymore. Let's go. Number 2. The rain has stopped. We can go now. The rain has stopped. We can go now. වැස්ස දැන් නැවතිලා. අපිට දැන් යන්න පුළුවන්. The rain has stopped. We can go now. Number 3. Nurses look after patients in hospitals. Look after රැකබලා ගන්නවා. It's a phrasal verb. හෙදියන් රෝගීන්ව රැකබලා ගන්නවා ආරෝග්‍ය ශාලාවල. ස්පිරිතාලවල කතා කරන භාෂාවෙන් look after රැකබලා ගන්නවා. Nurses look after patients in hospitals. Number 4. What does this word mean? What does this word mean? මේ වචනේ තේරුම මොකක්ද? What does this word mean? That means, what is the meaning of this word? What is the meaning of this word? In other words, you can say, what does this word mean? Number 5. The water is boiling. Can you make some tea? The water is boiling. Can you make some tea? වතුර පැහෙනවා, වතුර නටනවා. ඔයාට තේ ටිකක් හදන්න පුළුවන්ද? The water is boiling. Can you make some tea? Number 6. I am going to bed now. Good night. මම දැන් නිදා ගන්න යනවා. සුබ රාත්‍රියක්. මෙතන to bed කියලා කියන්නේ to sleep කියන ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට භාවිතා කරන තවත් ආකාරයක්. එහෙම නැතුව මෙතන නිදාගන්න ඇඳකටම යනවා කියන අර්ථය කියවෙන්නේ නැහැ. I am going to bed now. කොහේ හෝ නිදා ගන්නවා. අන්න ඒකයි මෙතන අර්ථය. That means I am going to sleep now. I am going to sleep now. I am going to bed now. Good night. Number 7. They didn't invite me to the party, so I didn't go. They didn't invite me to the party. So I didn't go. ඒගොල්ලෝ මට පාටියට ආරාධනා කළේ නැහැ. ඉතින් මම ගියේ නැහැ. They didn't invite me to the party. So I didn't go. Number 8. I was very angry because he was too late. I was very angry because he was too late. මම ගොඩාක් තරහින් හිටියේ. මොකද ඔහු ඕනෑවටත් වඩා පරක්කු වුණා. He was too late. Number 9. I was coming home when I met her. මම ගෙදර එමින් හිටියා ඇය මට මුණ ගැසෙනකොට. මට ඇයව මුණ ගැසෙනකොට මම ගෙදර එමින් හිටියේ. The same sentence can be said as when I met her I was coming home. When I met her I was coming home. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් දෙආකාරයකට ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙන විදිහට. එකම වෙනස තමයි ලියනකොට සිද්ධ වෙනවා when I met her, comma. අන්න කමාවක් යෙදීම තමයි මේ වාක්‍ය දෙකේ සිද්ධ වෙන එකම වෙනස. ඒකත් ලියනකොට විතරයි මේ වෙනස දකින්නට ලැබෙන්නේ. Number 10. තවත් ඒ වගේම වාක්‍යයක් බලමු අපි. I was cooking when the phone rang. I was cooking when the phone rang. දුරකථනයේ නාද වෙනකොට මම උයමින් හිටියා. When the phone rang, comma, I was cooking. When the phone rang, I was cooking. කතා කරනකොට කියන්නේ ෆෝන් එක රින් වෙනකොට මම උයමින් හිටියේ. මම උයුයා හිටියේ. I was cooking when the phone rang. Or else you can say when the phone rang, I was cooking. ඉතින් ඔයාට අද දවසේ පාඩමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න,
කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.